So I rarely make reviews, but first impressions, this thing is already awesome. Long story short, I have 2 bulging discs in my neck and one of my lower lumbar right on the sciatica. It's no fun. It really takes away from what I was able to do once out on the farm. I could lift a chainsaw, but it's detrimental in terms of the repercussions that it'll cause in terms of flare-ups and such. So on a whim, I went and bought this nice little 8-inch one. I was looking for a 10 or 12, but figured that I'd start smaller just to see how they operate. And this is my farm. It's a lot of work. I'm turning into a venue for weddings. So I'm constantly doing stuff out here beyond being a massage therapist. So my body's always pretty much hurting. This thing is a lifesaver already, I can tell you that. It's got a pretty nifty little button right here. Little tank that shows exactly how much oil is in there. You know, every so often you'll push the oil up button just to keep the bar and the chain lubricated itself. But, you know, for instance, there's lots of Yopon here where I am in Texas. Very thick. There's even post oak, live oak, but I wouldn't be mainly doing any trimming on those. Just mainly kind of Yopon and things that I need to clear around the house and the property. But man, this thing is already awesome. You know, I made a little cut and then I was like, man, I'm gonna make a video. So safety first always. You know, you got to engage this little mechanism right on the side prior to starting it, but it picks up nice and easy. As you can tell, I mean, like butter. And that's like a really thick Yopon. I mean, truthfully, I can't even grip around this thing fully, and I have really big hands. As you can tell, it cut right through it. I stopped early just because I was videoing, and I did not want to do anything in terms of being unsafe, but I highly recommend it, honestly. First time using it, and it's already a game changer. Just be sure to clean it and maintain it, and I could imagine this thing would last quite a while.
Bueno, aquí acabo de cortar yo un olivo, que el tronco es de 10 centímetros aproximadamente. Y aquí voy a hacer un vídeo para que veáis con una mano simple. Tiene que aguantarle así, se lo corta de maravilla. Ya está cortado. Un corte bastante fino. La verdad que una pasada. Ya las ramas estas pequeñitas, pues ya enseguida. Bueno, la máquina es muy manejable. Y si ya con las dos manos la empleáis, bueno, tenéis una seguridad de manejable increíble, ¿vale? Lo bueno que tiene además, pues que te viene montada. Simplemente ha sido, perdonad el gesto constipado. Cargar la batería, te viene con unos guantes, te viene con una cadena de repuesto, te viene con también, supongo que debe ser el eje, gafas, otra batería y el cargador. Y la verdad que lo recomiendo 100% porque ya te digo, es una maravilla, ¿eh? A mí me ha encantado, vamos. Sobre todo para el campo, podar árboles y todo esto. Cortar unos cuantos árboles, no sé la capacidad que tendrá la batería, ni siquiera la he cargado. La he empleado con la batería que tenía ya que ya venía, digamos, de fábrica. Ahora la voy a dejar cargando, a ver qué dura la carga, ¿vale? Pero comprarla porque la verdad que es una maravilla. Facilidad no es un engaño ni nada. Mire, es lo mejor. A mí no me está pagando nada nadie. Lo que yo quiero es que vean la calidad de esto. Miren, todos estos palos los he picado, estos gajos, todo eso. Y miren la batería cómo está. Miren, la batería ahora en este momento he picado todo eso y miren, yo recomiendo esta sierrita manual por encima de todo. Es mejor hasta que muchas de gasolina y muchas eléctricas de esas que venden.
Todo esto de aquí. Todas esas ramas que faltan, que son bien grandes y bien hermosas. Todo el troceado. Mira este. Todo esto lo ha hecho... Pues míralo, Todo. Me estoy podando los árboles. Todo. Corta, genial. Fuera di oye, va a estar en 30.